في هذا الفيديو حنوريكم كيف تقعدوا البوزيشن for left-handed individuals. فدحين حنبدأ في quadrant 1. اوكي، لما نيجي نشتغل على الأوكلوزال سيرفيس نخلي البير perpendicular على السيرفيس، ومهم نخلي في الفينجر سبورت. اوكي، finger support يكون في الأوبوزيت سايد. في الانdirect vision نخلي الميرور behind the hand piece، بعد كده نميلها شوية، نميلها ألين نشوف الأوكلوزال سيرفيس. فما نميل الهاند بيس عشان نشوف، لا، نميل أو نحرك الميرور ألين نقدر نشوف الأوكلوزال سيرفيس. اوكي، بعد كده هذا بالنسبة للأوكلوزال سيرفيس. لما نيجي نروح على البكال سيرفيس حنميل راس البيشنت شوية. اوكي، والريتراكت. بعد كده حنقدر نشتغل على البكال سيرفيسز، مثلا في المولر اريا. بعد كده لما نروح على البريمولر اريا بس حنقدم شوية على قدام. اوكي، بالنسبة للبالاتال سيرفيس حنحرك راس البيشنت. اوكي، حنميله للأوبوزيت سايد. احنا حنتحرك نجي on the other side. okay, and we're going to work directly. تمام، we're going to use the mirror to retract the cheek. فكده we work on the palatal surfaces. طيب بعد كده نروح للانتيريور area. okay, حنخلي برضو البيشنت supine. we're going to retract the lip. okay, وحنشتغل على الfacial surfaces. okay, في الانتيريور. بالنسبة للpalatal surface we're just going to use indirect vision. طيب هنحط الهاند بيس برضو perpendicular على السيرفيس and we're going to use the mirror for indirect vision. اوكي، بعد كده هنروح على quadrant 2. لما نيجي نشتغل على occlusal surfaces برضو we're going to retract the cheek. اوكي، وهنحط الفينجر سبورت حقنا، نتأكد انه البير perpendicular على السيرفيس. نفس الشيء الميرور حنخليها ورا الهاند بيس ونميلها الين نقدر نشوف الاوكلوزال سيرفيس. نقدر نبعدها شويه على ورا عشان ما تتبلبل، وقبل ما نشغل الهاند بيس نمشي على السيرفيس الاوتلاين اللي حنمشي عليه. اوكي، بعدين نشغل الهاند بيس. هذا بالنسبه للمولر. نفس الشيء البريمولر، بس حنروح شويه على قدام. اوكي، بعدين لما نيجي نشتغل على البكال سيرفيسز حنميل راس البيشنت. we're going to retract the cheek and then we're going to work directly. بنفس الشيء حنسوي الفينجر support in the lower jaw عشان نقدر نتحكم and we're going to work on the buccal surfaces. بالنسبة للpalatal surface we're going to use indirect vision. okay, we're going to use indirect vision to work on the palatal surfaces. اوكي، نفس الشيء في المولر and premolar area. هذا بالنسبة لكوادرنت 1 and 2. بعد كده نروح لكوادرنت 3 and 4. فلازم نغير البيشنت position، نخليه 45 degree مع الفلور. بالنسبة لكوادرنت 3 هنعمل retraction. هنشتغل على الأوكلوزال سيرفيس، برضو نخلي الفينجر سبورت على الالفيولار بون and then we're going to work على المولر area premolar area، بس هنروح شوية قدام. اوكي، بعد كده لما نيجي نشتغل على البكال سيرفيسز اوكي هنميل راس البيشنت شوية. we're going to retract the cheek، نخلي الفينجر سبورت على الالفيولار بون. بعد كده هنقدر نشتغل على البكال سيرفيسز. دحين بالنسبة للlingual surfaces هنميل برضو البيشنت position and we're going to use a direct vision to work on the lingual surfaces. okay, بعد كده to work on the anterior region we're going to go behind the patient. هنخلي البيشنت نعدل راس البيشنت. بالنسبة للانتيريور area هنشتغل directly. okay, نسوي retraction لللبس، نشتغل directly في الفيشل surfaces. بالنسبة للlingual surface we're going to go behind the patient. okay, وبعد كده هنشتغل برضو directly we use the mirror to reflect the light. okay.
بعد كده في quadrant 4 حنميل راس البيشنت فبالنسبة للocclusal surfaces okay we're going to retract the cheek ونخلي البير perpendicular على السيرفيس okay في المولر premolar area. بعد كده to work on the buccal surfaces حنميل راس البيشنت أكتر. We're going to retract the cheek and then we can work on the buccal surfaces. بالنسبة للlingual surface نقدر نميل راس البيشنت شوية. أهم شيء إنه نقدر نشوف السيرفيس. بعد كده we're going to retract the tongue using the mirror إذا ما في rubber dam وحنشتغل على lingual surfaces. نفس الشيء finger support دائما على bony structure. كده احنا نكون وريناكم how to work على 4 quadrants using your left hand. Thank you and see you in the next video.